Good afternoon, dear students. In this session, I discuss about another type of contract. Actually, in last session, I discussed what we call contracts are classified on the basis of validity, and remaining types are like on the basis of performance and on the basis of what we call formation. I will discuss in next session, but in this today's session, I discuss only difference between these types of contract on the basis of validity. So first one for 2 months and 5 months, very important, difference between void and voidable contract. See, difference between void contract and voidable contract. See, so difference between void contract and voidable contract, what are the differences are there? I already discussed about meaning and consequences and also circumstances. Other now will take one. First one, void contract is not enforceable at the law of the either party means both the parties. Void contract is not enforceable at the law of instance of both the parties, but voidable contract is enforceable at the option of only agreed party. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿದು ಇದು ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. That is the first difference. Second one, void contract becomes invalid at the time of its creation. Void contract is invalid at the time of creation, means formation. Void contract ಅನ್ನೋದು at the time of creation ಅಲ್ಲೇ ಅದು void ಆಗುತ್ತೆ, but voidable contract only invalid after it is cancelled by the one of the two parties. Both the parties ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ invalid ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ voidable contract ಅನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ invalid ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ damages cannot be claimed for any parties. Damages cannot be claimed for any parties. ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ damages or losses can be claimed by the agreed party. Damages or losses can be claimed by the agreed party. This is the fourth one. Fifth one, in case of void contract no rights given to any party of the contract. There is no rights given to any party. Both the parties have the right ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಗ್ರೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ರಿಸ್ಕೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವನು ಒಂದು ಇದನ್ನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು. ಇದು ಐದನೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, next difference between void agreement and void contract. See, void agreement ಅಂದ್ರೆ kinds of agreement ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. void agreement ಗೂ void contract ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? yes, difference is there. void agreement is void from the beginning. very important ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. void agreement is void from the beginning, means void ab initio ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. but void contract becomes void only subsequently when it ceases to be enforceable at law. ಇದು very important point. Void agreement is void from the beginning, but void contract becomes void when only subsequently when it is used to be enforceable by law. Next, ಎರಡನೇ point, ಎರಡನೇ difference. Void agreement does not create any legal right or obligation between the parties. Void agreement ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ legal relationship ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. But void contract does create a legal obligation or right upon the parties. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Next, ಮೂರನೇದು, in case of void agreement the question of damages not arise. Question of damages arise ಆಗೋದಿಲ್ಲ void agreement ಅಲ್ಲಿ, but in case of void contract agreed party can claim the damages. Next, fourth one, void agreement cannot be enforced by any party. void agreement ಅನ್ನು through court of law ಪ್ರಕಾರ enforced ಆಗೋದಿಲ್ಲ, but void contract is enforced by the agreed party, does not repudiate the contract. Okay, then ಐದನೇದು, void agreement refers to an agreement which as per law and is unenforceable and has no legal sequences. Very important. Void agreement is an agreement as per law
is unenforceable, not enforceable to court of law and has no legal consequence. But void contract is a void contract is a valid contract that ceases to be enforceable by law. It becomes void when it ceases to be enforceable. This is the 5 differences between void agreement and void contract. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್, ಎರಡನೇದು ವಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಮೂರನೇದು ವಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಮಾಡಲೇಬೇಕು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎರಡನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟಿಲ್ it is repudiated by the aggrieved party. ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಯುಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, void agreement is void because essential element of valid contract is missing. Essential elements of valid contract is missing. That's why void agreement is void ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But voidable contract is voidable because the concept of the party is not free. Very important. Voidable contract ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು void ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, voidable ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ because the consent of a party is not free, not genuine, means that consent may be received from coercion or under influence and etc. Second one, very important. Third one, void agreement cannot be enforced by any party. Void agreement cannot be enforced by any party, not enforced through court of law. But whatever contract can continue, means can enforce through court of law if the aggrieved party does not repudiate the contract. Aggrieved party, the first party does not repudiate, means cancel the contract. Cancel ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. The ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, in case of void agreement, the aggrieved party cannot get any relief or damages or compensation for breach of agreement. Void agreement ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಸಹ ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ voidable contract, aggrieved party can get relief or compensation or damages for breach of contract. This is the another one, fourth one. And fifth one, in case of void agreement, an agreement which is illegal, void affects the collateral agreements. ಅಂದ್ರೆ void agreement ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, void agreement ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, collateral means subsequent agreements ಸಹ void ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ voidable contract does not affect the collateral agreements. voidable contract ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ voidable ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ collateral voidable ಆಗೋದಿಲ್ಲ, does not affect the collateral means subsequent agreements. These are the differences between void agreement and voidable contract. Dear students, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದನೇದು void contract and voidable contract ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಎರಡನೇದು void agreement and void contract ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೂರನೇದು void agreement and voidable contract ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವು ಮೂರು ಸಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 5 marks and also 2 marks. In next session, I discuss another one very important point related to classification of contract. Thank you.